So I'm packing my things for, I can't forget my Bible reading book. I'm also packing my gears for the job if I get a job there where I'm heading to. I'm on my journey, you see. So that's how I'm gonna pack. I'm gonna show you things. So these are my tents, my bag, tents. So I'm preparing. So and this one to the other side. What is tickets. The longer to come. We're going for Mida Creek. Camping for 3 days. 3 fucking days on an island in Mida Creek. So we are off to Marine. Yes, we are off to Marine. Sir, this is the bus we are going with. Songa kabisa. Iko wapi? Songa mbele kabisa. Songa mbele. Songa mbele. Twende. Sawa. Unaona hii seat? Hapo, hebu angalia hapo. Hapo. Angalia hapo tu. We're just on a pause, then we continue our journey. Here is the bus stop, fast. They go very fast. So I'm late. This is the nature we are looking for. If you are looking for nature, yes. If you are looking for nature, this is the nature. I can see ocean, or am I not seeing ocean? Then send for somebody in the ocean. Nikibao kama ni ukuta. Ipi? Uko chini? Ile kule chini? Ni kijumba kile cha kwa kama huko ndani. In the nature camp with the ndani ndio nature camp hapo mbele. Ndio Fugu Island. Fugu Island.
Lemon coconut. So we are here and we're heading for where we're going to do our camping. He's helping us. He's going to show us where we're going to do our camping today. Where I'm going to do my camping. Ooh, look at these trails. Hello. Hey. Iko poa. Okay. So we are here to Mida Creek Eco Camp. Where we have come from, it is raining, heavy rain. Oh, there is an island. Hii ndogo ile kubwa yenyewe Ni tent. Kuna zile nini? Chuma. rangi ya chuma. Kwanza ndio kwa nazo mingi. Nataka Ile ndio sponsors. Ni sponsor, Nairobi sponsor. Shingapi? Hili nilichukulia wakati walikuwa na maofa. 4,000. Sana, lakini hii ilitoka Norway. But kuna zingine za Kenya, mbovu. Kuna zingine mbovu. Mimi nilipata moja. Nilipata moja, nikafanya mpango. Kuna kitu kama hii, hata silale kwa nyumba mimi. Kwanza ukiwa huko, Silale kwa nyumba. huko na kwa nyumba kufanya nini? Hata nikiwa hapo kwa boma yangu. Nakutani nikuweka tu hii nikifika na lala hapa. Hata nilikuwa nasema nikimwa shamba. Ya kwanza. Alianza na shamba. Kitaishi ndani ya shamba. Kwa tete mtamu. Hata ukiweka mate sunda kama mate, lakini ni ulale chini. Chini yenyewe ndio ina utamu sasa. Nakumbuka kuguza leo. Anza kusikia kacha. Our new mattress. Our new baby here. This one crab killed me. This one? This one is dead. This one can kill me. Woo! I need pump.
The house is set. Huh? What is that fruit? Bridge yenyewe ndio hii eh? Ile kwa mangrove. Fishing there. I think I need to join them to fish. So we are going to this side to see the mangrove. This is the mangrove forest that we need to plant some. But it goes up to number 1, 20. The bigger the number, the smaller it is. Oh, so 20 is the smallest. Then when we talk of number, unamweka kitu anakuja aume
Mtu anashikilia. Unachimba na kijiti. Kama hapo unachimba. Lakini sasa kule kwa shore. Kwa shore. That is the hardest part of fishing. Ukifika huku sasa utakuwa umechoka nini? Ukifika huku utakuwa umechoka nini? Kuna hoteli hapo. Pia hao ni sasa hapa ni mchanganyiko wa wanamama na wanaume, wanapayana, wanaume wanapata riziki zao hapa. Ipo waliweka hoteli, alafu hiyo pia ni hiyo ni chama. Ni chama. Hiyo ni chama kwa hoteli yake pale. Angalia pale ndio tuangalie. Keka hoteli. Right. Oh. Okay. Ana missed call. Namba ya simu haisishiki. Iko na supu? Sasa hiyo supu ndo hajapika, lakini sasa ataka kupika sana. Inateka how long? Una kunya kari kwa sasa. Dakika amesema kama dakika 5 hivi atakuwa amaliza. Sasa tunaweza kaa tuongoje? Haina shida. Young man, what are you waiting for? Waiting for your lunch? Ngila, mtu wangu ikipika chini bwana. This chair. Piga picha. Nataka kupiga picha. Okay. So umetoa balloon na nakupiga picha. Nice. Nimepiga. Kuja uone. Ndio huyu. Huyu ndio huyu. Hey. Nini? Namba Kwa namba. Bukan yang kerajaan harus kerja musim jauh. Jauh. Dia mau menggunakan afanya atau kujua atau dalam dulu mau. Ada yang itu. Good night. I think there'll be no wind. Today it is not raining here because it is in. Oh, maybe I can use the other light. Maybe I can use this. Yep. I'm using this torch that I bought. This torch. Is it? Hey, it is so heavy. Maybe I need to add the volume of the light. Maybe I hold it. Okay.
is my light. I don't think so. It is giving in like this one. So the neighbor has a girlfriend. The guy has a girlfriend, so maybe I'll hear something like that. So I just finished editing a video, and my first day is over, and today I had a wonderful day. To be honest, it was one of the best days. So see you tomorrow. I need to charge this battery and my laptop. Maybe I use my laptop a little bit before I rest in bed. I pray. I have my Bible here. Maybe read a verse. Then I go to bed. See you tomorrow, guys. Love you. Don't forget to subscribe. I'm doing this outside here because I love camping. Good morning, sleepyheads. Good morning, sleepyheads.